So the preschool project is a renovation project in which the old residential building, which was earlier a ground plus one structure, was later utilized as a school by the client. And the client had a vision to make the dull space into a more vibrant and more kid-centric space. Down the line, our conversation drifted to renovate the structure, and we find it more appropriate as a setting because somewhere it reduces the overall carbon footprint of the building and also ensures that the natural surrounding which is there, which are the existing trees, is retained throughout the project. Also, when we look at the project from a perspective of it being set into a Latur as a context, we strategize the idea to make it more driven by the passive strategies, and all these four sides of the building are very peculiar with those aspects. One of the strategies that we used was the western bamboo facade, which filtered the afternoon light and made sure that the west side classrooms are still usable and comfortable in the second half of the lectures. The north is also having this planter bed, which we converted when we realized that the projections on the north side are something that we can use as an opportunity to ensure like there's something interesting happening with the building and the plantation. So that's how this massing came into place, and this massing then helped us to create the planter beds. So when you look at the north, you see this correlation between the existing trees and the planters that we had put on the first floor and the second floor, and these are then further creates a threshold, further creates a transition space between the open space and the closed environment. One of those aspects was the roof, which turned out as an opportunity in disguise. We never really thought of that roof would come out in such a wonderful way. Down the line in our various exploration and design possibilities, somewhere the limitation of placing the roof on the existing structural grid had different challenges in terms of how it might appear, how it might serve the purpose of creating another extra floor on the top of the existing slab. So it turned out to be a good opportunity for us to create a roof which became a dynamic profile, and while doing that we ensure that it is thermally insulated, it has the skylight and interesting features, and the volume inside the space becomes a little larger than what has been in the previous two floors. बाहेरून आलेला पालक ज्या ठिकाणी या ठिकाणी जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा त्या पालकांना या ठिकाणच्या गोष्टी पाहिल्यानंतर एक आपण वेगळ्या कुठल्या तरी विश्वामध्ये आल्याचा भास होतो, आणि ते फक्त असं वेड्यासारखं पूर्ण इंटेरियर पाहत असतात की हे कसं बनवलेलं आहे, म्हणजे हे लातूरमध्ये हे पहिल्यांदा आम्ही पाहतोय, अशी त्यांच्या भावना त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतात. जेव्हा हे नवीन शाळा बिल्डअप झाली त्यानंतर जितका आनंद आम्हाला झाला आमच्यापेक्षा जास्त मुलांना झाला, कारण त्यांना हे पूर्ण हा जो चेंज होता ना त्यांनी खूप म्हणजे लवकर एक्सेप्ट केला, कारण खूप ओपन अप झाले ते सगळे, त्यांना खूप फ्री वाटायला लागलं. लायब्ररी असो, क्लासरूम्स असो, खूप व्हेंटिलेशन प्रॉपर, लाईट्स म्हणा, सगळंच, इव्हन फॅसिलिटीज पण त्यांना खूप छान वाटायला लागले, आणि मुलांमध्ये खूप कॉन्फिडन्स डेव्हलप झाला त्यामुळे. आपण जे इंटिरियर वर्क वगैरे जे केलंय तिथं तुम्ही ट्रायंगल, राऊंड, स्क्वेअर जसे शेप वगैरे बनवतात ते एकदम एक्सलेंट आहेत, आणि त्याचं कुतूहल त्या विद्यार्थ्यामध्ये असतं की आपण ज्या वेळेला काही क्राफ्ट वर्क वगैरे ज्या वेळेला घरी टीचर्स वगैरे सांगतात त्यावेळेला त्यांना पण तिथं जाणीव होती की अरेकडे आपल्या शाळेत फर्स्ट फ्लोअरवरती पण असं हे वर्क केलेलं आहे, जिथं की स्क्वेअर, राऊंड, सर्कल आणि ट्रायंगल वगैरे केलेलं आहे, आणि हे अनुभवायला त्यांना खूप छान वाटतं. हे जे लायब्ररी आहे खूप मला आवडते. अशी एवढी केजू अशी मुली इथं बसतात, अशी कबडमध्ये वगैरे सोफ्यावर असे टेकून असे वाचतात, पुस्तकावर चित्र पाहतात, त्यांचं जे स्माइली फेस, आणि ते पाहून पाणी होतो ॲक्च्युली.
and for teaching colors also. When they are coming na, they start recognizing the color here, that this is a yellow, this is orange, red. So with this in playway method, they come here for the reading also, or they started learning the colors also, and they started discussing about the colors, because the library is very much colorful and innovative library, we can say. वर्गात प्रकाश योजना खूप छान केलेली आहे. कधीही त्यांना असं डिस्टर्ब होत नाही. शिवाय रंग वापरताना फार भडक रंग न वापरता डोळ्यांना असे सुदिंग रंग वापरलेले आहेत. इवन फ्लोरिंग या सगळ्या गोष्टी फार सुंदर केलेल्या आहे स्कूलमध्ये.